Yes, welcome to a new episode of Academy of Advanced Accounting, and I am Surendran Bethrpara speaking to you. Today's topic it is accounting process or accounting cycle. After collecting all transaction data, they have to be processed for generating accounting information. All this data are to be processed for generating accounting information. So while generating accounting information, the principles, rules, regulations, conventions, etc. to be followed by an accountant. He starts his work with the recording of a transaction. A recording of a transaction whenever it is taken place within the enterprise. And the accounting process, it is starting from transaction and it ends with the preparation of a balance sheet. That means after arriving at a conclusion regarding the financial position of the business, yes, we can stop the process, we can stop the accounting cycle, or that automatically ends. And what is the actual meaning of this accounting process, accounting cycle? Let us see in detail. Accounting process എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴാണോ സംഭവിക്കുക അവിടെ നിന്നും അതിനെ കണ്ടെത്തി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇൻഫോർമേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന് മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേജസുകളിലൂടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ പല വിധത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ ആകെത്തുകയായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് എന്ന്, അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളാണ്. ലെറ്റ് us see. Accounting process, it is starting from transaction. Each and every transaction has two aspects. These two aspects are recorded in journal. First, in the journal is a day book. It is the day book daily record. So first we have to record these transactions in the journal, and from the journal these two aspects move or travels to the next stage called ledger. Next stage in ledger, it is a collection of number of accounts. So here these accounts are to be correctly done and balanced. Debit and credit balances are to be tallied there. Okay, so these ledger balances should move to the next statement called trial balance. Trial balance is a place where the arithmetical accuracy is checked. Okay, if trial balance is tallied, yes, we can move to the next step. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. സോ ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ്, all expense and incomes are to be gone to the trading and profit and loss account. Some items are to be transferred or moved to the next account called trading and profit and loss account. Usually all expenses and incomes are transferred to profit and loss account, and balance assets and liabilities are transferred to balance sheet. So at the end of the every accounting period, the last stage of this accounting process, it is a preparation of a balance sheet. So where in balance sheet we can find out the financial position of the enterprise. So it starts from transaction and ends with the balance sheet. This is called the accounting process. Okay, let us see in detail the different stages through which the transactions travel until the final accounts are prepared are collectively known as accounting cycle. What is accounting cycle? The different stages through which transactions travel. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിലൂടെ, ലെഡ്ജറിലൂടെ, ട്രയൽ ബാലൻസിലൂടെ, ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലൂടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്ന്. ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് എന്ന്. ഓക്കെ, it is starting from transaction and ending with the preparation of balance sheet. Okay, accounting process, accounting cycle starting from recording of a business transaction and ends with the preparation of a balance sheet. അവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റയാണ്, അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു.
അത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൈമാറുക എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിനെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോഡൽ ദി ജേണൽ ബാർ സബ്സിഡറി ബുക്സ്. ജേണൽ ബാർ സബ്സിഡറി ബുക്സ്. സബ്സിഡറി ബുക്സ് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. എനിവേ, സബ്സിഡറി ബുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജേണൽ പോലെ തന്നെ ഡേ ബുക്കിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെഡ്ജർ ഈ ജേണലിൽ നിന്നും ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലെഡ്ജർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഫോർ checking the arithmetical accuracy of all those recorded transactions. Okay, then after preparation of trial balance, okay, final accounts are to be prepared. Final accounts consist of trading account, profit and loss account, and balance sheet. So these are the three components of final accounts. Okay, so trading account, profit and loss account, balance sheet are to be prepared. അവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുന്നു മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു വികസിത രൂപമാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. That means cash flow statement, it is an expanded form of this balance sheet. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുക. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ഡെറൈവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, then we can go to the last step, reports. ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്. അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഇൻഫർമേഷൻ കിടക്കുന്നത്. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷവും നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യണം, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരിക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ്, ക്ലാസിഫൈയിങ്, സമ്മറൈസിങ് in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character, and interpreting the results thereof. Okay, accounting is an art of recording. Transactions ജേണലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, റെക്കോർഡിംഗ് ആണിത്. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, ജേണൽ ചെയ്യുന്നു. ജേണലിന് ശേഷം ജേണലിനെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇതിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. See, after preparing the ledger, okay, trial balance is prepared. അതിനെയാണ് സമ്മറൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക. വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ്, അത് ഫൈനലൈസിംഗ് ആണ്. ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പിന്നീട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരിക. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി മറ്റു പല വ്യാഖ്യാന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും, കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് അതർ വേസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അത് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് ത്രൂ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റിനെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദേ കൻ ടേക്ക് ദി റെലവന്റ് ഡിസിഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ടന്റ്. Okay, so there it ends. Transaction, journal, ledger, trial balance, final accounts, then cash flow statement, reports. So ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു ദി എൻഡ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the next topic, and it is the first stage of this accounting process, that is journal recording. How this recording is done. Okay, let us see. Journal, it is derived from the word journal. It is derived from a French word called jour, which means a day, oru divasam ennaanu. It is a daily record. Okay, journal, it is a daily record. That means whenever the transaction is taken place, as and when the transaction is taken place, so this transaction is a record. This transaction is recorded in that day book. ആ ഡേ ബുക്കിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെയിലി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ.
It's a daily record of a transaction in a chronological order. Chronological order means on the basis of dates these transactions are recorded. Date വച്ചിട്ട് സമയം വച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവരി 1-നുള്ളത് ജനുവരി 1-ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, 2-നുള്ളത് 2-ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ്. എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ, അതിന്റെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക, ഏതാണ് ആദ്യം, വിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഫസ്റ്റ്. സോ വിച്ച് കംസ് നെക്സ്റ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് നെക്സ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോവുക. ഓരോന്നും സംഭവിച്ചതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡെയിലി റെക്കോർഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡെയിലി റെക്കോർഡ് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് in a chronological order, which records all transactions in a chronological order, and it is also known as book of original entry. It is book of original entry or prime entry. ഇതിനെ പറയുക ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്നാണ്, ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്നാണ്, പ്രൈം എൻട്രി എന്നാണ്, ജേണൽ എൻട്രി പറയുക, ജേണലിനെ പറയുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ ജേണൽ സേസ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് us see what is the specimen of a journal. Specimen, okay, here this is a typical format of a journal. First column is for date, second column particulars, third column LF, ledger folio, fourth column debit amount, and next column credit amount. So it contains 5 columns. 5 columns. Date column, particulars column, LF column, debit amount column, credit amount column. And how the recording is done in journal. First column, date column. Date column. Okay, date column must contain the year, month and date on which the transaction is recorded. ഏത് ദിവസത്തേതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, first write the year, then next write the month, and below that dates are to be recorded. Dates are to be recorded for concerned month. അപ്പോൾ ആ മാസത്തേക്കുള്ള ഡേറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. So this is date column and the filling of date column. Okay, particulars column. In particulars column, debit entry and credit entry are to be recorded. Debit entry and credit entry are to be recorded. For each and every transaction, 2 aspects are there. These 2 aspects are recorded in this particulars column. Furniture purchased for cash. Furniture purchased for cash. It contains 2 aspects. 2 aspects ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്, മറ്റൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അവിടെ ഫർണിച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ റൂളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, യെസ്, എനിവേ അപ്പൊ 2 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫർണിച്ചർ ആണ്, മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് ആണ്. ഫർണിച്ചർ ഇസ് ഡെബിറ്റഡ്. ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റഡ് ഐറ്റം ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്. ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, യെസ്, ഹിയർ DR is to be included in the same column, in the same line as the last word, DR. It is pronounced as debtor. Then furniture account debtor. Next, credit aspect is recorded like this. 2. It is starting from 2, and this 2 is written after leaving a space. After leaving a space from the left line. ഇടതുവശത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് 2 എഴുതുക. Then record your credit aspect. Credit aspect, cash account. Furniture account, after leaving a space, write debtor. Then first leave a space to write 2 and record the credit aspect, cash account. So leave this LF column. Leave this LF column free. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക, or otherwise blank ആയിട്ട് വിടുക. ഇപ്പോൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because LF means ledger folio. That means ledger page number. Only after recording these 2 aspects in the ledger account we will get the ledger folio or ledger page. So at that time we can write. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ LF എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടുന്നു. The next, furniture account is debited. In the same line, in debit amount column, amount should be written. ഡെബിറ്റ് അമൗണ്ടിനകത്ത് ഈ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഡെറ്റർ എന്ന് എഴുതിയതിനു ശേഷമുള്ള അതേ ലൈനിനകത്ത് 10,000 rupees എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് എഴുതണം, ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത്. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ റൈറ്റ് 10,000 rupees in credit amount column. So this is a typical procedure of preparing a journal. Okay, preparing a journal. So it contains
5 columns. We can see in detail what are those 5 columns and what it is meant for. Okay, first date column. Date of transaction is recorded. Date of transaction is recorded. First year, second month, and third dates are to be recorded. Particulars. In the particulars column, debit and credit of transactions are recorded. Debit aspect and credit aspects are recorded. And after that, after writing these debit and credit aspects, narration is to be given. Narration means narration കൊടുക്കണം. Narration എന്ന് വെച്ചാൽ it is brief explanation of that transaction. അവിടെ നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്കൺ പ്ലേസ്. സംഭവിച്ച ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നരേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ. നോട്ട് ഫിൽഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ്. It is not filled at the time of recording. It is filled up after preparing the ledger accounts. Okay, and next debit amount. Same line of debit entry, amount is written in the debit amount column. Same line of debit entry. In the same line of credit entry, credit amount column is recorded. So credit amount column is used for that purpose. Okay, so these are all the points to be remembered while recording a journal. So this is what a journal says after 1 minute.